Tunapoendelea kuadhimisha mwezi wa afya ya akili, hii leo tunaangazia ugonjwa wa kiakili wa schizophrenia. Faith Imani Mugo alifanya mazungumzo ya kina na Daktari Eva Musheru ambaye ni daktari wa magonjwa ya kiakili kuhusu chanzo cha ugonjwa huo, ishara na athari zake na vile jinsi ya kupata matibabu. Hii hapa taarifa yake. Schizophrenia could manifest with visual hallucinations where they see things that don't exist. They may manifest with auditory hallucinations, which are voices that talk about them. The next thing among the positive symptoms, in addition to hallucinations, are delusions. Delusions are false, unshakable beliefs that are not in keeping with the individual's education background or their cultural background. Huku ulimwengu ukiendelea kuadhimisha mwezi wa afya hasa katika masuala ya afya ya kiakili, idadi kubwa ya watu katika jamii bado haina ufahamu kamili kuhusiana na maendeleo na matibabu yanayopatikana kukidhi magonjwa ya kiakili. Daktari Eva Musheru wa kituo cha Healthy Mind Consultants jijini Nairobi anatueleza zaidi kuhusu aina ya ugonjwa unaoathiri akili kwa jina schizophrenia. Je, huu ni ugonjwa upi na unasababishwa na nini? Schizophrenia is a mental disorder. The cause of schizophrenia is not known. But it has been found that schizophrenia does run in families, so that there is a genetic predisposition to developing schizophrenia. Schizophrenia could be triggered by the use of substances, especially cannabis. Cannabis is, in common man's language, bangi. They also call it pot, and it can trigger an episode of schizophrenia. Ili kugundua ugonjwa wa schizophrenia, uchunguzi kamili kuhusiana na ishara na dalili za tabia zake ni muhimu kufanywa. Once the patient is seen by the doctor will take a history to find out how long this person has been having these symptoms. In schizophrenia, you need the hallucinations, the delusions I've talked about for at least more than a month. Ni kina nani walioathirika zaidi? So schizophrenia is a condition, specifically a disorder that does not choose the age, but usually it does manifest in young adults, earlier in males than females, but it can also manifest later on in life after the age of 45. Hali ya maisha na unyanyapaa mara nyingi hupelekea hali hii kuwa mbaya zaidi, hasa wakati mgonjwa anageuka kuwa hatari kwa watu walio karibu naye au kuwa hatari kwake binafsi, kama Daktari Musheru anavyotuelezea. They will see things that don't exist. So there might be a person, but the person appears like a snake, for example. Then they may want to kill the snake and end up killing the person. The other thing is, they may hear voices of people threatening them. It is not very comfortable for you to have people who are threatening you. So you want to defend yourself. So what would be the next thing? It is for you to reach out and try and attack these people. Utafiti wa juu kuhusu sababu zinazohusiana na kurejea katika ugonjwa huu katika hospitali ya Madari hapa jijini Nairobi kati ya mwezi Juni na mwezi Julai mwaka wa 2011 inaonyesha kuwa kiwango cha wagonjwa kurejea hali yao ya ugonjwa huu kinatofautiana kutoka 50% mpaka 92%, na ni sawa katika nchi zilizoendelea na zile zinazoendelea licha ya huduma nzuri za afya ya kiakili. Utafiti huu wa maelezo mafupi ulihusisha wanafamilia 209 na vile wengine muhimu walioandamana na wagonjwa kwenda hospitali ya Madari. Kwa hivyo, je, kuna tumaini kwa watu walio na ugonjwa wa schizophrenia? The reason why the psychiatrist is because you need treatment. As I told you, you have various chemicals, one of which is dopamine. So how do you
manage the dopamine levels, then you would need some medication, which your psychiatrist will discuss with you. They will discuss with you how the medication works, the side effects, and they would also want to involve a psychologist when the patient is better. Kulingana na madaktari, matibabu na msaada kutoka familia ni nguzo muhimu ya kumsaidia aliyeathirika, kwani sio rahisi kila wakati kwa mtu aliyeathirika kuelewa anapoathiriwa, kwa mujibu wa Daktari Musheru. We are talking about early identification of symptoms, early treatment and rehabilitation of these clients. Then, as much as possible, the patients would also require a support group, a place where they can go and meet clients with similar diagnosis. And they talk to one another, encourage one another, and they're able to know that they're not the only ones. And that universality, the fact that I'm not alone, keeps them on treatment. Nikiripotia Dira ya Hope TV, langu jina ni Faith Imani Mugo.